హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను స్వప్న. ఇక్కడ ఈరోజు నేను వంకాయ, సుండక్క అండ్ మామిడికాయ వేసి పులుసు చేశాను. అది ఎలా చేశానో చూద్దాం పదండి. సో చూసారు కదా ఎలా చేశానో. సో మీరు కూడా ఇలాగే ఇంట్లో ట్రై చేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్. ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్.